Good morning, dear students. My name is Mukesh Lakra, an assistant teacher of Government High School Jadda. I welcome you all to this live virtual class of our Sundargarh district. Dear students, we are discussing about the very beautiful story, the first step. So we have already discussed the first part of it and also the second part, and today we will be dealing with the third part of it. So let's go to the smart board and learn together. So dear students, I have already discussed about the topic itself, but since we know the topic is completely based on the educational rights of girls' children, so let us focus on it to learn more about it. So I have added four pictures here. You can see there are four pictures in this slide. In first picture, there is a little girl who is the indication of the character Ammu, which you can remember. You must be knowing all those four characters, but still again for your remembrance, tomorrow smorana pai au thare mone pakeiba pai eta au thare kuha hochi je ei charoti character jo achi taku ame au thare dekhi daba. So in the first picture there is a little girl who is the indication of the character Ammu, which is the central character of the topic, the first step. Okay, and in the second picture there is a man sitting in the bed or on the bed, who is the indication of the Ammu's father, the character of Ammu's father, who is Mr. Chellappa, or you can say Chellappa. And in the third picture you can see there is a lady with a grey-haired lady wearing a kind of white sari. So she is also the central character of the topic, the first step. And here there is a house which is the big house, which is the indication of big house. So all these four characters, all these four pictures, ये जो चारोटी चित्र अच्छी बा चारोटी फोटो अच्छी ये सबो आमर टॉपिक को भलो भाबरे बुझिया पई निहाती भाबरे व्यवहृत होईछि, and all these four pictures will boost our understanding, boost our better understanding. Okay, so next. So in order to reconnect our previous knowledge with today's lesson, let's recapitulate few points which will be better for our better understanding. So here we find few points which are essential for us to connect our previous knowledge with today's class. First point, Chellappa's new owner arrived, whose name was Mrs. Mohan. So in the first class we had discussed how Chellappa's new owner, Mrs. Mohan, arrived to the big house, whose name was Mrs. Mohan. And second point, Mrs. Mohan was slim, grey-haired lady, also a widow. Mrs. Mohan, how she was? Mrs. Mohan was slim, grey-haired lady, was also a widow. She was a widow. Who? Mrs. Mohan was a widow. A third point, Mrs. Mohan was an educated and very polite in nature. Mrs. Mohan was educated and very polite in nature. से गोटे शिक्षित थिले एवं बहुत शांत स्वभाव रो तांकर कोन थिला ना स्वभाव थिला. Next point, Chellappa introduced his daughter Ammu with the new owner. Chellappa किए ना अम्मुर बापा. Chellappa introduced परिचय कराइले his daughter तांको झियो को कहा सहित ना new owner के थिले ना Mrs. Mohan थिले. Mrs. Mohan offered tea to Ammu before cleaning the house. तापरे next point कोन, Mrs. Mohan offered tea. Mrs. Mohan अम्मु को चाहा पीबा को देले before cleaning the house. घर सफा करबा पूर्वरु Mrs. Mohan अम्मु को कोन चाहा पीबा को देले. Third, next point, Ammu was very much attracted by the bookcase which was in the drawing room. When Ammu entered the drawing room, जते बेले Ammu drawing room को पसिला सेते बेले she was very much attracted. से बहुत मात्रा रे आकर्षित होई गेला. कहा द्वारा ना से drawing room में गोटे bookcase रखाइतिला बा बही रखिबा थाक रखाइतिला. से bookcase द्वारा से बहुत मात्रा रे आकर्षित होई जाइतिला. Next point, Ammu's attending school was restrained by her father. Ammur school को जीवाटा संपूर्ण रूप रे
तांको बापा के छेलापांको द्वारा सेटा मना करा जाइथिला रिस्ट्रेन माने मना करिबा बा गोटे जिंस करिया पूर्व ताको अटकई रखिबा दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेंट Mrs. Mohan came to know about Amu's desire to study. The end part of second part of the story, we came to know that Mrs. Mohan came to know. Mrs. Mohan जानिबा को पहिले जे अमु मध्य पाठ पढिबा पई चाहुछि किंतु तांको बाबा छेलापा तांको अनुमति देउ नाहंती. So dear students, we got the few ideas of our previous lesson. So let's connect it with today's class to understand in a better way. So here we find the text. So dear students, look at the text very carefully and I am reading it loudly, and if you have any pronunciation issue you can check it by yourself and you can rectify it. जदि तमर किछि pronunciation issue अछि बा pronunciation किछि भूल हुए तमे ताहा देखि कि सुधारी परिबो. So I am reading it loudly. Mrs. Mohan realized that she had to go through Ammu somehow. Perhaps she could start a small school for unfortunate girls like Ammu. She mused. Then the big house would resound with children's laughter. Mrs. Mohan went to the kitchen and set aside food for Ammu. She then ate the simple lunch she had cooked. Have your lunch first, then do these dishes. Come to the drawing room after you finish, she said. Ammu was taken aback by her employer's kind way. It had been quite some time since someone had spoken kindly to her. So dear students, तमे देखुछ आमे आउ थरे आको लाइन बाय लाइन देखिबा for better understanding. Okay, आमे लाइन बाय लाइन जिबा. Mrs. Mohan realized that she had to get through Ammu somehow. Mrs. Mohan realized. What is the meaning of realized? Dear students, realized, you can find the meaning here. Realized माने कोन अनुभव कले. Realized माने अनुभव कले. अनुभव करिवा माने realize. Realized माने अनुभव कले. Okay, so Mrs. Mohan realized. Mrs. Mohan अनुभव कले बा हृदयंगम कले ना कोन that she had to get through Ammu somehow. Get through, there is a phrasal verb get through माने कोन बुझाइबारे सफल हेबा. That Mrs. Mohan अनुभव कले जे मते कोनोसी प्रकारे somehow माने कोन कोनोसी प्रकारे मते अमुको बुझाइबाको पड़िबो बा बुझाइबारे मते सफल हेबाको पड़िबो ना कोन से किपरि भाबरे पढिबो बा तार पढिबार अछि. Okay, so Mrs. Mohan realized that she had to get through Ammu somehow. ताको कोनोसी मात्रा रे मते बुझाइबाको पड़िबो. Perhaps she could start a small school for unfortunate girls like Ammu. Perhaps कहले कोन बोध हुए she could start. she आरंभ करि पारंती. start माने कोन आरंभ करिबा. she could start. she माने के dear student? she माने Mrs. Mohan. she could start. से गोटे आरंभ करि पारंती ना कोन a small school for unfortunate girls like Ammu. Unfortunate, you can find the meaning of unfortunate here. Unfortunate means हतभाग्य बा हतभागिनी. तो एटा पुआ मानक पई यूज हुए हतभाग्य, एटा झियो मानक है. दिस इज फॉर गर्ल्स, दिस इज फॉर बॉयज और मेल फीमेल you can say. So she could start a small school for unfortunate girls like Ammu. Mrs. Mohan बोधे unfortunate गोटे हतभागिनी बा हतभाग्य झियो जे माने बालिका जे कि अमु परि थिबे तांको पई बोधे गोटे छोटिया स्कूल से बोधे आरंभ करि पारंती. She mused. She mused. Mused माने कोन देखिबा. Mused माने गभीर भाबरे चिंता करिबा. से जते बेले अमु को कहिले मिसेस मोहन जते बेले रियलाइज करले कि अमु को कोनोसी मात्रा रे मते एजुकेशन प्रोवाइड करिवार अछि, मते एजुकेशन बा शिक्षा प्रोवाइड करिवार अछि, से कथा भाबु से बहु गभीरतार सहित से जिंस को भाबिले. She mused. से गभीर भाबरे भाबिबा को लागिले बा चिंता करिबा को लागिले. Then the big house would resound with children's laughter. Then जदि मिसेस मोहन गोटे नुआ स्कूल खोलंती, गोटे छोटिया स्कूल खोलंती अनफॉर्चुनेट गर्ल्स माननको पई, ताहेले the big house would resound. Big house would resound. Resound माने कोन डियर स्टूडेंट्स? Resound माने तमे देखि पारिबो प्रतिध्वनित हेबा बा प्रतिध्वनित हेबो with children's laughter. Laughter माने कोन? Laughter.
हास्यध्वनि बा हस जदि मिसेस मोहन तांको बिग हाउस रे गोटे छोटिया स्कूल स्टार्ट करंती बा आरंभ करंती ताहेले तांको जो बिग हाउस संपूर्ण रूप रे चिल्ड्रंस मानक लाफ्टर रे बा चिल्ड्रंस मानक हस खुशी रे बा चिल्ड्रंस मानक हास्यध्वनि रे संपूर्ण भाव रे कोन ना प्रतिध्वनित हेबो चिल्ड्रन मानक हसध्वनि माने हसध्वनि रे प्रतिध्वनित हेबो रिसाउंड विथ चिल्ड्रंस लाफ्टर Mrs. Mohan went to the kitchen and set aside food for Ammu. तापरे Mrs. Mohan कोन करिसंती she went to the kitchen से किचन को जाइसंती बा किचन को गले she went to the kitchen से किचन को गले and set aside food for Ammu. तापरे set aside माने कोन एक पाखकू बा पृथक भाबरे से किचन को गला परे बा से रसोई घर को गला परे अमु पई स्वतंत्र भाबरे बा पृथक भाबरे गोटे साइड को से कोन करले ना खाद्य किछि रखि देले एवं कोन करले she then ate the simple lunch she had cooked. एठी सी माने निजे मिसेस मोहन से निजे रोसेई करिथिबा से सरल खाद्य को से खाइले. Have your lunch first and then do this dishes. तापरे से अमु को कहिसंते ना कोन have your lunch first तमे आगो निजर मध्याह्न भोजन कर तापरे कोन do this dishes means जो बासन बाहरिबो बा जो यूटेंसिल्स बाहरिबो जो पॉट बाहरिबो these are the dishes picture of dishes okay you can find it so after having food or after having खाई सारला परे ना कोन लंच मध्याह्न भोजन खाई सारला परे do this dishes जो भी यूटेंसिल्स बाहरिबो जो भी पॉट बाहरिबो जो भी डिशेस बाहरिबो से मानंको तापरे सफा करिवा पई मिसेस मोहन काहा को कहउचंती अम्मु को कहउचंती then come to the drawing room after finished she said तापरे से कहउचंती come to the drawing room after you finish ए सब जिंस समाप्त करि सारला परे ड्राइंग रूम को आसीबो ड्राइंग रूम माने कोन डियर स्टूडेंट्स ना बसिबा घर ड्राइंग रूम she said के कहिले मिसेस मोहन कहिले काहा को अम्मु को कहिले Ammu was taken aback by her employer's kind way. Ammu was taken aback. एम्प्लॉयर माने कोन नियुक्ति देउथबा व्यक्ति ओके टेकन अबाक माने से संपूर्ण रूप रे शॉक हे येतिला माने आश्चर्य हे येतिला अमु वाज टेकन अबाक से आश्चर्य होतिला बाय हर एम्प्लॉयर्स काइंड वे एम्प्लॉयर्स माने कोन नियुक्ति देउथबा व्यक्ति माने मिसेस मोहन तांको जेतु गोटे मेड सर्वेंट भाबरे रखिसंती तेनु से संपूर्ण रूप रे से जो काइंड वे नम्र भाव काइंड वे से कदापि मध्ये भाबी नथिले जे मु जहा तळे बा जहा अंडर रे काम करूछि से मो प्रति एते नम्र भाव बा नम्रता से प्रदर्शन करिवे बा देखैबे तो सेही जिंसटा मिसेस मोहन कर नम्र भावना बा नम्र भाव संपूर्ण रूप रे अमुक कोन गोटे विस्मित करि देइथिला. It had been quite some time since someone had spoken kindly to her. It had been quite some time. एहा संपूर्ण रूप रे किछि समय हे जेइथिला since someone had spoken kindly to her. जे केही जने ता सहित दया पूर्वक कथा हेतिले बा नम्रतार सहित बा नम्र भाबरे काइंडली नम्र भाबरे बा दया पूर्वक माने अमु सहित एरा समय हे जेइथिला किछि जे ता सहित केही जने एम्ति नम्र भाबरे बा विनम्रतार सहित से कथा हेतिले. So dear students, these are the pictures for your better understanding. Children's laughter. These are the pictures of children's laughter. Okay, बुझा पड़ला. So आमे next slide को जिबा. Here also I am reading the text in a loud voice and try to rectify your pronunciation if you find any. Ammu, you must go to school. Ask your father not to worry about money. Girls should also go to school. Tell your father that I shall pay your fees. Mrs. Mohan said gently. No, no. Ammu began crying. My father will never agree. He will. I spoke to him yesterday about it. Mrs. Mohan said, wiping Ammu's tear. But then, who will work for you? Who will cook for my father's father and brother? Ammu asked seriously. So, ebe ame line by line jiba. For better understanding, let's understand the text line by line. Ammu, you must go to school. ए कहउचंती ए कथा मिसेस मोहन कहउचंती हमकु
अमु यू मस्ट गो टू स्कूल तुम निहाती भाव रे स्कूल को जीवा कथा मस्ट गो टू स्कूल आस्क योर फादर नॉट टू वरी आस्क योर फादर आस्क माने कोन पचारिबा आस्क योर फादर नॉट टू वरी तुम बापा को पचारिबो बा तुम बापा को कहिबो नॉट टू वरी व्यस्त न हेबा पई तुमे तुम बापा को कहिबो नॉट टू वरी अबाउट व्हाट अबाउट मनी जते बेले जेहेतु बिकॉज मिस्टर Chelappa was being worried only for money because he was not getting much money to provide good education to Ammu and Chini. Because of his less income, because of his less money, he was only thinking to sending his younger child Chini to school. जेहेतु से तांकर एते आय नथिला तेनु से कोन भाबुतिले ना मु खाली चिन्नी को पाठ पढेबी एंड तांको पछरे आउ गोटे मदर धारणा थिला आउ गोटे मदर ही वाज आल्सो थिंकिंग दैट इफ चिन्नी विल बी एजुकेटेड जदि चिन्नी शिक्षित हेबो ताहले से गोटे भलो जगह रे चाकरी करिवो बट फॉर गर्ल्स दैट इज बाडिका मानक पई इफ दे विल बी एजुकेटेड बट बिफोर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन तांको एजुकेशन सरीबा पूर्वरु मदर तांकर विवाह हे जाउची तेनु he was not finding that much of value in girls education rather he was finding much more value in boys education so he was only thinking to provide good education to Chinni se khali bhabuthile je mu Chinni ko padhebi amu ko padhebi nahi and even he also told amu se amu ko madhya kahithile je what will education be to you education ba शिक्षा tama pai kono ba labhodayaka hebo because even passing of third grade even completing before your third grade तृतीय श्रेणी पास करबा पूर्वरु तमरो विवाह हे जे पारे सो एजुकेशन इज नो मोर वैल्यू टू यू सेमति मध्ये कोआ जेतिला सो हमें देखिबा सेडा मिसेस मोहन कहउचंती यू मस्ट गो टू स्कूल तमे निहाती भाबरे स्कूल जिबा कथा आस्क योर फादर नॉट टू वरी अबाउट मनी इफ इट इज ए मैटर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन जति एहा गोटे पैसा पत्र रो विषय हे पारे मिसेस मोहन कहउचंती तम बापा को कहिबो से पैसा पत्र पई संपूर्ण भाव चिंता मुक्त रहिबे कहिकी मिसेस मोहन का को अमुक से कहउचंती गर्ल शुड आल्सो गो टू स्कूल girl should also go to school in this picture dear students you can see there are various girls both सारा झियो माने अछंती जो माने कि विद्यालय को जाइछंती and this is a picture of a school you can see here you can find some students some girl students who are in the school campus okay so mrs phone कहउचंती girls should also go to school झियो माने मध्य स्कूल को जिबा कथा tell your father that I shall pay your fees tell your father तम बापा को कहिबो that I shall pay your fees पे माने कोन पे माने प्रदान करिबा पे माने प्रदान करिबा फीस माने कोन अर्थ राशि हमें कोनसी पढिला बेले जदि किछि पैसा लागुछि that is called fees okay so tell your father that I shall pay your fees अमो को मिसेस मोहन कहउचंते तम बापा को व्यस्त हेबा पई कहिबनी because I will pay your educational fees. Okay. So Mrs. Mohan said gently. What is the meaning of gently, dear student? Gently. Gently you can find here gently. नम्र भाबरे बा कोमड़ भाबरे. साधारणतः आमे कथा लागिला बेले केते केते बेले चिड़ी जाऊ किंतु मिसेस मोहन कोन कहले ए सब कथा अमुकु बहुत जेंटली बा सॉफ्ट भाबरे बा कोमड़ भाबरे तांको सांत्वना देई कहिले not to worry about financial assistance because I am going to pay for your educational fees. Okay. No, Amu began crying. My father will never agree. He will. I spoke to him yesterday about it. Mrs. Mohan said, wiping Amu's tears. जेतेबेले ए कथा कुहा जाईछि जेतेबेले मिसेस मोहन तांको कहि चंदी सेतेबेले अमु भावुक हे जाईछि बा अमु गॉट इमोशनल बाय लिसनिंग मिसेस मोहन्स वर्ड and she replied no अमु began crying अमु began crying began माने कोन आरंभ कला begin माने आरंभ करिबा began माने आरंभ कला सो ए कथा सुनिला परे अमु भाव विहळ हे जाईछि बा अमु इमोशनल हे जाईछि एवं से कांदी पकेछि अमु began crying से कांदीबा आरंभ कला my father will never agree agree माने कोन एकमत हेबा बा सहमत हेबा never माने केबे नुहे never केबे नुहे सो अमु कहछि जे मो बापा केबे मध्ये सहमत हेबे नाही ना कोन पई सहमत हेबे नाही हां तांको एजुकेशन प्रोवाइड करिवा पई बा तांको स्कूल को पठेइबा पई काहा को अमु को
से सहमत हेबे नाही. But then who will work for you? Okay, so here he will. I spoke to him yesterday about it. So Mrs. Mohan कहउछंती से निश्चय भाबरे जते अनुमति देबे स्कूल को जीवा पई. I spoke to him yesterday. मु गतकाली तांको संगरे कथा हेछि एही विषय रे मु आलोचना करिछि. Mrs. Mohan said wiping Amu's tear. एही कहउथबा समय रे से अमु जो कांदुथिला से अश्रु को से पोछि देइथिले बा अमुर अश्रु पोछि देइ कथा कहिथिले जे तमरो बापा निहाती भाबरे ए कथा प्रति से सहमत हेबा तते स्कूल को पठेबा पई he will be agree because I have already spoken to him yesterday. But then who will cook for you? Who will cook for my father and brother? Amu asked seriously. जते बेले ए कथा मिसेस मोहन कहिसंती अमुको सेते बेले से निहाती भाबरे चकित हेइछि बा आश्चर्य हेइछि. But then आउ से एहा मध्ये प्रश्न करिछि but then जदि ताहा हुए जदि ता हेले who will work for you? आपनको पई के काम करिवो? Who will work for you? Because Amu was the maid servant there in the big house, and she was serving Mrs. Mohan's. Okay, Mrs. Mohan को से मध्य सेवा करूथिला एवं से big house रे गोटे maid servant भाबरे काम करूथिला. तनु से पचारिछि but then who will work for you? जदि मु पाठ पढिबा पई गल्ली जदि मु विद्यालय को मो बापा छाडिबा पई अनुमति हुअंती ता हेले आपनको पई किए काम करिवो? Who will cook for my father and brother? मो बापा और मो भाई को पई किए रोसई करिवो? Amu asked seriously. Seriously माने कोन देखि परिबो डियर स्टूडेंट्स चिंताशील भाबरे से चिंता करी कि कहिले जे जदि मु स्कूल को जाय ताहेले आपन को पई और मो बापा को पई किए रोसई करिवो? So here also we find text, and again I will read it loudly. If you have any pronunciation issue, try to rectify. Okay, so reading it aloud, loudly, dear students. Then I have another plan. I am a retired headmistress. I shall teach you every day. You come here after finishing your chores, and I shall teach you as long as you want. How do you like that? Mrs. Mohan asked. Fine, Amu's eyes shone. Well, shall we begin today itself? She begged. Of course. Mrs. Mohan laughed and began with the alphabet. An hour later, Amu went home in a happy daze. She had taken the first step towards her goal. So in this text, this is the ending part of the text. So again, to understand in a better way, let's understand the text line by line. Text को बुझिबा पय हमें line by line, word by word जिबा. So then I have another plan. ए कथा के कहिसंती? ए कथा मिसेस मोहन कहिसंती. कहा को कहिसंती? अमु को. जत्ते बेले अमु कहिला, if my father will agree upon my going to school, जदि मो स्कूल जिबा पय मो बापा एग्री होंती, ताहेले आपनको पय काम के करिवो? मो बापा मो भाई को पय के रोसई करिवो? सेते बेले Mrs. Mohan has replied that she has another plan for Amu's education. Amur education by Mrs. Mohan ko pakhre अन्य गोटे plan अछि से कथा से निजे प्रकाश करिसंती by saying that I have another plan. मो पाखरे अन्य गोटे plan अछि. Plan माने कोन dear students? Plan माने कोन तमे देखि परिबो? Plan कहले योजना. Okay, so I am a retired headmistress. I am a retired headmistress. Retired. What is the meaning of retired? Retired माने अवसर प्राप्त, किंतु retire माने अवसर नेबा बा हेबा. So here we find retired, so अवसर प्राप्त. Mrs. Mohan कहउचंती I am a retired headmistress. मु गोटे अवसर प्राप्त headmistress माने कोन dear students? ना प्रधान शिक्षयित्री. So Mrs. Mohan कहउचंती I am a retired headmistress. मु गोटे अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षयित्री. I shall teach you every day. You come here after finishing your chores, and I shall teach you as long as you want. So Mrs. Mohan कहउचंती I shall teach you every day. मु तुमको सबुदिन पढ़ेबी. I shall teach you every day. प्रतिदिन मु तुमको पढ़ेबी. You come here after finishing your chores, and I shall teach you as long as you want. So you come here. तमे एठाकू आसो. एठाकू आसो माने big house को आसीबो. Here after finishing your chores. After finishing माने कोन? Finish माने समाप्त करिबा बा संपूर्ण करिबा. After finishing माने समाप्ति कला परे ना कोन? Your chores. CHORES chores माने दैनन्दिन कार्य. प्रतिदिन आमे जहा किछि करूछु
सकाळ उठिला परे ब्रश करबा किछि करबा जहाँ भी अछि प्रतिदिन जो काम होउछि ताको आमे चोर्स बोली कहि परिबा सो मिसेस मोहन कहउछन्ते कहांकू अम्मू को जे यू कम हियर तमे एठी को आसीबो आफ्टर फिनिशिंग योर चोर्स तमरो दैनंदिन कार्य समाप्त कला परे तमे एठा को आसीबो कोठा को ना बिग हाउस को आसीबो and I shall teach you as long as you want and मु तुमको पढ़ेबी जे पर्यंत तमे चाहिबो as long as you want तमे जे पर्यंत चाहिबो मु तुमको से पर्यंत पढ़ेई देबी next how do you like that Mrs. Mohan asked ए योजना बा एही प्लान टी कहिला परे मिसेस मोहन अम्मू को पछेले how do you like that do you like it or not so next fine Ammu's eyes shone well shall we begin today itself she begged so एक कथा जिते बेले सुनिछि अम्मू तापरे ताको मिसेस मोहन मध्य पचारि छंती how do you like that ए जो मु प्लान टी कहिली ए जो मु योजना टी कहिली do you like that तमे एको पसंद कलो की so Ammu is replying or Ammu has replied fine बहुत सुंदर इछि Ammu's eyes shone what is the meaning of shone chamakila students there is a word called shine 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 माने कोन चमकिबा सो एटा past tense रे अछि सो Ammu's eyes shone simple past tense okay so अम्मुर आखि कोन चमकिला केमिति चमकिला here is a picture you can see here is a girl whose eyes are filled with tears but she is smiling एठारे गोटे तमे फोटो चित्र देखि पारुथबो एथि गोटे झोटी हसुची किंतु हसिबा अवस्था रे आखिर अश्रु बाहरुची किबा अश्रु बाहरिबा संगे संगे से हसुची मध्य ता माने एटा दुखर अश्रु नहे डियर स्टूडेंट्स एटा हला खुशीर अश्रु सो Ammu's eyes shone in this picture we cannot see any kind of sadness because the picture itself representing or reflecting the happiness within her mind or her brain जहाँ भी हो ये फोटो रे आमे जेपरी हमको दुख देखा जाउनी सेमिति जते बेले मिसेस मोहन हमको कहि छंती जे आई हैव अनदर प्लान एवं तांकर प्लान तांको बतै छंती सेते बेले अमु खुशी रे आत्महरा हे गेछि एवं से कोन करिछि से कांदी पकेइछि एंड Ammu's eyes shone तार आखि झलसी जाइछि बा चमकी जाइछि दो शी वाज क्राइंग एंड हर टीयर्स वाज इंडिकेटिंग अमुर जो अश्रु थिला से संपूर्ण भाबरे कोन इंडिकेट करूथिला बा सूचौथिला ना कोन हैप्पीनेस विद इन हर ता मन भीतर जो खुशी थिला ता मन रे जो पढिबार उत्कंठा थिला से उत्कंठा संपूर्ण रूप रे प्रतिफलित होइतिला ता आखि द्वारा ता अश्रु द्वारा सो से जिंसो एठी रिफ्लेक्ट होउतिला सो शी हैज रिप्लाइड फाइन Ammu's eyes shone से संपूर्ण ठीक अछि कहिला परे अम्मुर आखि खुशी रे भरि जाइतिला बा अश्रु रे भरि जाइतिला जोडा कि गोटे खुशी रे अश्रु थिला next well shall we begin today itself she begged so beg there is a word called begged माने विनय अनुरोध कला जेहेतु एते दिन धरि अम्मुर बापा छेलापा he was not allowing Ammu to send to the school and now she has got an opportunity to learn something from Mrs. Mohan itself जते बेले ता बापा तांगु मना करथिले से संपूर्ण भाबरे दुखरी थिला किंतु जते बेले मिसेस मोहन आसिले मिसेस मोहन तांगु संपूर्ण रूप रे एजुकेशन बा शिक्षा प्रदान करिया पई इच्छा प्रकाश करिसंती ए कथा जानिला परे अमु निहाती भाबरे अत्यंत खुशी अछि एवं से कोन कहूची वेल शैल वी बिगिन टुडे इटसेल्फ सी बेग्ड से विनय अनुरोध बा सविनय अनुरोधर सहित से मिसेस मोहन को गुहारी करूची बा रिक्वेस्ट करूची आमे वर्तमान ही आरंभ करिबा की शिखिबा पई ता माने आपण मते आजि थारु ही पढिबा स्टार्ट करि परिबे की के कहूची अमु कहूची कहा को ना मिसेस मोहन को से गुहारी करूची बा निवेदन करूची ऑफ कोर्स मिसेस मोहन laughed and began with the alphabet of course ताबरे it is the time of Mrs. Mohan reply Mrs. Mohan reply दोचंती of course निहाती भाबरे Mrs. Mohan laughed तापरे से हसिले जते बेले अमु खुशी ही गेला एवं से खुशी की कांदी पकेला आ कहिला कि वर्तमान हमें ए पढी परिबा कि वर्तमान ही हमें स्टार्ट करि परिबा कि ए कथा जते बेले मिसेस मोहन सुनिले से कहिले निहाती भाबरे एवं मिसेस मोहन लाभ एहा सुनी मिसेस मोहन निहाती भाबरे से हसी पकेले एवं began with the alphabet हला
began with the alphabet एवं से आरंभ कले began माने कोन you can see began okay began माने आरंभ कले begin माने आरंभ करिबा began माने आरंभ कले so with the alphabet माने कोन अल्फाबेट माने वर्णमाला जो एबीसीडी थाए से सब वर्णमाला सो मिसेस मोहन लाफ्ड एंड बिगन विथ द अल्फाबेट मिसेस मोहन खुशी ही गले एवं हसिले एवं से कोन कले आरंभ कले ना कोन विथ द अल्फाबेट अमुकु पढेया पई से अल्फाबेट रो स्टार्ट कले एन आवर लेटर गोटे घंटा परे एन आवर लेटर अमु वेंट होम इन ए हैप्पी डेज गोटे घंटा परे अमु वेंट होम अमु घर को गला in a happy days माने कोन डियर स्टूडेंट्स happy days you can find the meaning happy days अत्यधिक खुशी रे विचार शून्य होई जिबा माने से बहुत अत्यंत मात्रा रे खुशी होई जितला because she got an opportunity to learn something from Mrs. Mohan she was thinking to learn something especially starting from alphabet and many more so she has got an opportunity to learn something from Mrs. Mohan and she already started her learning from Mrs. Mohan. So, Amu went home in a happy days. इते बड़े से आरंभ तार शिक्षा आरंभ हो गेला मिसेस अमु अत्यंत भाबरे खुशी ही से विचार शून्य ही अत्यंत खुशी आत्महराय से घर को गला she had taken the first step towards her goal she had taken who is she means Amu had taken the first step towards her goal टुवर्ड्स माने कोन टुवर्ड्स माने देखि परिबो टुवर्ड्स माने दिगरे बा दिगको सो अमु हैड टेकन से ऑलरेडी नै सारिथिला कोन द फर्स्ट स्टेप प्रथम सोपान कुआडे टुवर्ड्स हर गोल ता लक्ष्य स्थल आडको से प्रथम सोपान ऑलरेडी बा फर्स्ट स्टेप शी हैड ऑलरेडी टेकन सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट सो डियर स्टूडेंट बुझी पाइलो ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड सो whatever we learned today let's summarize it okay in few points so ame jaha bhi पढ़िले आज वर्तमान क्लास रे ame ताको summarize करिबा let's learn it in short so first point Mrs. Mohan realized the cause of Amu's unhappiness and thought of starting a school for unfortunate girls like Amu Mrs. Mohan realized Mrs. Mohan अनुभव करंते ना कोन the cause of Amu's unhappiness अमूर दुख पछरे थिबा जो कारण अमूर जो अनहैप्पीनेस पछरे थिबा जो कारण ताको मिसेस मोहन रियलाइज करंती बा अनुभव करंती एंड थॉट ऑफ स्टार्टिंग ए स्कूल फॉर अनफॉर्चुनेट गर्ल्स लाइक अमू एवं यह अनुभव करि सारला परे तांको परे आ बहुत छुआ थिबे गई से कोन करले ना भाबिले टू स्टार्ट ए स्कूल फॉर अनफॉर्चुनेट गर्ल्स लाइक अमू से गुटे स्कूल खोलिबा पई चिंता करले नेक्स्ट पॉइंट Mrs. Mohan ate simple lunch she had cooked and set aside food for Amu. And Mrs. Mohan कोन कले से निजे रोसई करिथिबा साधारण मध्याह्न भोजन Mrs. Mohan ate simple lunch साधारण मध्याह्न भोजन she had cooked and set aside food for Amu. एवं निजे खाइला परे बा निजे भोजन करला परे से अमु पई साइड रे पृथक भाबरे से रखि देले नेक्स्ट Amu was taken aback by her employer's kindness जेते बेले Mrs. Mohan was talking with Amu in a so soft way जिते बेले नम्र भाबरे मिसेस मोहन अमु सहित कथा हेले सेते बेले अमु कोन हेला शॉक हे गेला बा से आश्चर्य हे गेला ना कोन एम्प्लॉयर्स काइंड वे माने मिसेस मोहन को ए नम्रतार स्वभाव से विश्वास करि पार नथिला सेति पई ताको बहुत मात्रा रे कोन आश्चर्य लागिला मिसेस मोहन एनकरेज्ड अमु टू अटेंड स्कूल तापरे मिसेस मोहन कोन करछंती अमु को एनकरेज बा साहस देइछंती कोन पई ना उत्साह प्रदान करछंती अमु टू अटेंड स्कूल को जीवा पई अमु को एनकरेज बा उत्साह करछंती नेक्स्ट शी आल्सो एश्योर्ड अमु टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हर स्टडी तापरे शी आल्सो एश्योर्ड तापरे तांको विश्वास दिलेछंती बा विश्वास करैछंती अमु टू प्रोवाइड तांको फाइनेंशियल बा आर्थिक सहायता देबा पई मिसेस मोहन तांको जणाइछंती Amu began crying and told Mrs. Mohan that her father would never agree. यह सुनिला परे जते बेले ताको आर्थिक सहायता मिलिबो बोली अमु जानि देला सते बेले से खुशी रे कांदी पड़ला एवं कहिला जो मो बापा मिस्टर छेलापा एग्री हेबे नाही her father Mr. Chelapa will not agree in this proposal एही विषय रे से केबे मध्य सहमति हेबे नाही
because he himself was not willing to send Ammu to school, because he was only thinking, because if female will be educated, or if a girl child would be educated, it is of no value for in his view. So next, Mrs. Mohan consoled Ammu wiping her tears. जिते बेले Ammu एक कथा कही ची जे मो बापा चेलापा एग्री हेबे नाही बा सहमत हेबे नाही मते स्कूल को पठेबा पई तांको बुझेई जेतल से कांदुतला ता अश्रु पोछि के तांको बुझेई छन्ते. Mrs. Mohan told Ammu that she would teach her at home every day after her work. After her work, as she was retired, she was here supposed to be A. Okay, it is wrongly written here. She was a retired headmistress. So, Mrs. Mohan Ammu को कहिसंती जे से प्रतिदिन तांको पढाइबे कारण से गोटे अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षयित्री. So she can teach her. Next, Mrs. Mohan taught her Ammu was very happy, went to home in a happy days. Then finally, Mrs. Mohan started teaching Ammu, and Ammu was very happy because Ammu was willing to study more and more. So she was very much happy by getting education from Mrs. Mohan, and went to home in a happy days. एवं जेते बेले से Ammu start करिछि पढिबाटा बा जेते बेले Ammu को शिक्षा प्रदान कार्य करिबाटा आरंभ होईछि, Ammu बहुत खुशी होईछि एवं she went to home in a happy days. से खुशी आत्महराई से घरको जाईछि. And in the last, in this way, Ammu had taken the first step towards a goal. एही परि भाबरे Ammu had taken the first step towards a goal. एही परि भाबरे Ammu निजर शिक्षा जीवन रो बा तार लक्ष्यस्थल को प्रथम सोपान से अग्रसर करी सारिछि. So dear students, आमे सब जिंस बुझी पारले. So it's time for question and answer session. So every question has 4 options. By looking at the options, try to answer carefully. So who thought to start a school for unfortunate girls like Ammu? Who thought to start a school for unfortunate girls like Ammu? Unfortunate girls Ammu pari unfortunate girls manango pai ye gote school arambha kariba pai bhabile. Chelappa, Mrs. Mohan, Ammu herself, Mrs. Mohan's daughter. Ammu herself. Option B, Mrs. Mohan. Okay, Ammu herself will not be the right answer. The right answer will be Mrs. Mohan. Mrs. Mohan thought to start a school for unfortunate girls like Ammu. Okay, so option B will be the right answer. Okay, so next question. By what the big house would resound again? By what the big house would resound again? By students laughter, by teachers, by Mrs. Mohan. Which will be the right answer? Government High School Jarda. By Mrs. Mohan. Option D by Mrs. Mohan. No, this will not be the right answer. Big house would resound with. Option B, by student laughter. By students' laughter. So B, option B will be the right answer. By students' laughter. Okay. So third question. Who set aside food for Ammu? There are 4 options. Chinni, Ammu herself, Chelappa, Mrs. Mohan. Mrs. Mohan. Which will be the right answer? Option D, Mrs. Mohan. Option D, Mrs. Mohan. Okay, so option D will be the right answer. So next question. Come to the drawing room after you. Come to the drawing room after you. Come to the drawing room after you. Come to the drawing room after you finish. Chelappa, Mrs. Mohan's daughter. Chinni, Mrs. Mohan. Mrs. Mohan. Mrs. Mohan. So this sentence was said by Mrs. Mohan. Okay, so option D will be the right answer. And next question. Who was taken aback by employer's kind ways? Who was taken aback by employer's kind ways? There are 4 options, dear students. Chinni, Ammu, Chelappa and no one. Ye habo. Who was taken aback by employer's kind ways? Switch on your microphone, dear students.
I'm not getting your voice. Option C. Cheleppa. No, this will not be the right answer. I recently पढ़ी who was taken aback. So the right answer will be Ammu. Ammu will be the right answer. Ammu, very good. Ammu will be the right answer. जेतेबेले मिसेस मोहन तांको सहित बहुत भलो भाबरे कथा हेले, she was aback, से आश्चर्य हे जाइथिले. Next, question number 6. Who is going to pay money for Ammu's education? अम्मुर शिक्षा पाई किए पैसा प्रदान अर्थराशि Mrs. Mohan. Okay, very good. Mrs. Mohan. So option B will be the right answer. Question number 7. Then I have another plan. Who said this? I have another plan. Mrs. Mohan. Option A, Mrs. Mohan. Very good. Option A. Option A will be the right answer. Then question number 8. Whose eyes did shine? Whose eyes did shine? Option A. Option A. Ammu's. Very good. Option A. Option A will be the right answer. And next question. Well, shall we begin today itself? Who said this? Well, shall we begin today itself? Option B. Option B. Ammu. Option B. Very good. So option B is the right answer. And last question. When did Ammu go to home in a happy days? When did Ammu go to home in a An happy hour later. Option A. Option A. Option A. An hour later. So very good, dear students. With this question answer session and here I have one. I have given you one homework. So you can write it down. Write down few lines about how Ammu's desire of learning the alphabet got fulfilled. किपरि भावरे अम्मुर अल्फाबेट शिखिबाटा संपूर्ण हेई पारिथिला. So dear students, write the answer of this question and show it to your concerned teachers. So thank you very much, dear students, for having patience during my class. So I think you all have enjoyed my class and you all have understood. In case of any doubts, you can ask your concerned teachers for your better understanding. Keep reading, keep studying, and try to take care of those 4 skills what I had told you in the first class. Listening, LS, RW, listening, speaking, reading, writing. Thank you, dear students. Have a great day.